आज हम गएर डिस्कस गर्न नर्भस सिस्टम इंट्रोडक्शन टू द नर्भस सिस्टम introduction and it is introduction for the MBBS but content for CEE and plus 2. So nervous system initially classified as central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system CNS and peripheral nervous system PNS. सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा के पर्छ हाम्रो? दिस इज ब्रेन, एन्ड स्पाइनल कर्ड, pons, medulla, cerebellum, then spinal cord. Central nervous system हाम्रो brain and the spinal cord. This is in peripheral nervous system. Again, it is classified based on the motor, sensory, peripheral nervous system, and motor peripheral nervous system. सेन्सरी भनेर के हो? जसले इम्पल्स लग्छ कहाँ? ब्रेनसम्म, सिनासम्म. कसरी? दिस इज टेकिङ इन्फर्मेसन लग्ने, इन्फर्मेसन सिनासम्म लाउने. एन्ड मोटर भनेको सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमबाट इन्फर्मेसन अर्गनसम्म, टार्गेट अर्गनसम्म लग्ने. Based on this sensory and peripheral. In the sensory, there is a special sensation, a special and general sensation. A special sensation and general sensation. In a special sensation, thus those organ which used only for like most important body part, like यो स्पेशल बडी पार्टबाट हाम्रो इन्फर्मेसन जान्छ. बडी पार्टबाट इन्फर्मेसन जाने. लाइक भिजन, स्पेशल अर्गन आइजबाट जान्छ भिजन. देन olfaction, then smell, then taste from tongue, hearing from ear, equilibrium, balance by the ear. In ear, these are classified divided into vestibular and cochlear. When we discuss in the ear portion, vestibular and cochlear. Cochlear for hearing, vestibular for equilibrium, balance and position.
These are for special in the general session. यो सबै इन्फर्मेसन हाम्रो भिजन फ्रम आई। अब कुन कुन नर्भबाट जान्छ त्यो चाहिँ हामी क्रानियल नर्भ पढ्दाखेरि पढ्छ। अहिलेलाई यो जस्ट हामी नर्भ सिस्टमलाई क्लासिफाई गरिरहेछौँ। जेनरल सेन्सेसनमा के आउँछ कि यो कुनै पनि धेरै बडीको पार्टबाट इनिसिएट हुनसक्छ। इनिसिएटेड बाई मेनी पार्ट अफ द बडी, पार्ट अफ बडी। जस्ट अब यसलाई पनि डिभाइड गरिन्छ केमा, सोमाटिक एन्ड भिसरल। सोमाटिक सेन्सेसन कहाँबाट आउँछ? स्किनबाट, लाइक स्किन, लोकोमोटरी सिस्टम, ह्यान्ड सिस्टम, visual sensation, dolphin and distension, कतिको तन्किरहेछ डिस्टेन्सन। Again we are going to classify as motor peripheral nervous system, motor PNS. Motor PNS is also classified as motor somatic, motor response, then autonomic motor response, के हुन्छ कि हाम्रो यो सोमाटिक, यो भोलेन्टरी, भोलुन्टरी। जस्तै मलाई यो आफ्नो आर्म अथवा केही सामान उठाउनु छ भने, ह्यान्डलाई फोल्ड गर्नु छ भने यसलाई हामी भोलेन्टरी कन्ट्याक्ट गरिन्छ। यो मसललाई भोलेन्टरी कन्ट्याक्ट गरेर हाम्रो के हुन्छ, यो आर्मलाई फ्लेक्सन एक्सटेन्सन गर्न सकिन्छ। अनि मसलहरूलाई आफैले आफ्नो मन चाहे अनुसार कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। दिस इज कल्ड भोलेन्टरी। अनि यो नर्भहरू जुन छ नि भोलेन्टरी कन्ट्रोल भइरहेछ नि, तिनीहरूलाई अब के हुन्छ, मोटर सोमाटिक मोटर रेस्पोन्स भनिन्छ। एन्ड अटोनोमिक मोटर इन्भोलेन्टरी, लाइक रेस्पिरेसनमा हाम्रो डायफ्राम मसलले काम गरिरहेको हुन्छ। रेस्पिरेसन हाम्रो यो डायफ्राम मसलले काम कन्ट्राक्सन रिल्याक्सन भइरहेको हुन्छ यो डायफ्राम मसलको। अनि यो मसललाई हामी आफैले सोचेर अथवा आफ्नो थिङ्किङ पावरले गर्दाखेरि कन्ट्रोल त गर्न सकिँदैन, जसलाई के भन्छ इन्भोलेन्टरी मसल, यस्तो मसललाई अटोनोमिक मोटर फाइबरले रेस्पोन्स गर्छ। अब यो के हुन्छ, यो अटोनोमिक छ नि यसलाई फेरि दुई भागमा बाँडिन्छ। अगाडि के हुन्छ, पेरिफेरल सिम्पेथेटिक एन्ड पारासिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम, पारासिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम, सिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम डिभाइड गरिन्छ। के हुन्छ यो सिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम हाम्रो इपिनेफ्रिनको रोल हुन्छ भने पारासिम्पेथेटिकमा हाम्रो के हुन्छ कि पारासिम्पेथेटिकमा हाम्रो एसिटाइल कोलिनको युज हुन्छ। We discuss in the further videos. So this is classification of nervous system. Now when we go to the CNS, central nervous system. In CNS, this is like lateral view. Now I am going to draw this is an anterior to posterior view or dorsal to ventral view.
This is forming cerebrum, hemisphere. And then posterior, it is midbrain. Then cerebellum, and here is pons, medulla, and then spinal cord. This is spinal cord. Cerebellum, cerebral. These are cerebral hemisphere, cerebrum, hemisphere. These are. It is called forebrain, proencephalum. Here is outer cortex. इसमें क्या होता है? outer cortex होता है, inner medulla होता है. Outer cortex, cortical hemisphere. Cortex. This is outer. And then this is pons, medulla. This is hindbrain, proencephalum, hindbrain. This is forebrain, outer cerebral hemisphere. Deepest inner part is cerebral diencephalon. This is a spinal cord. This is cerebellum. In this view, pons, medulla, cerebellum, spinal cord. This is classification. So in this real diagram, when we look, this is eyeball and eye muscles. This is cerebrum. This is a spinal cord. These are nerves. This posterior part, this is cerebellum. Here is midbrain, hindbrain. Here is pons, medulla. You look in this diagram also. Cerebellum, spinal cord, and then when we look at the spinal cord, we discuss in further coming videos central nervous system, peripheral nervous system regarding the spinal cord, and what is arachnoid matter, what is pia matter. I have uploaded the video. What is dura matter? I have completed on my channel, so you can look. And this is the general classification. When we look on the based on the cell nervous system, there is cell and neurons and ganglia cells, neurons and neuroglial cells, and based on this CNS composure, gray matter and white matter. Gray matter and white matter.
PNS. PNS has nerves and ganglial cell, ganglia cell, ganglia. यो सेल बडी हो. सेल बडीज आउट अफ के को आउट अफ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको यो हाम्रो के हो एक्सन हो आउट अफ द सिएनएस एक्सन आउट अफ सिएनएस सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको बाहिरको के हुन्छ ग्रे मेटर भन्नुमा हाम्रो कर्टेक्स एन्ड न्युक्लियस हुन्छ. कर्टेक्स एन्ड न्युक्लियस. वाइटबाट हाम्रो एक्सन्स हुन्छ सिएनएसको एक्सन्स. कमिङ भिडियो डिस्कस मोर.